Hi students, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ തോമസ് ആൻഡ് ഫിനി ടെക്സ്റ്റിലെ 12th ചാപ്റ്ററിലെ സെക്ഷൻ നമ്പർ 7 ആണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ്. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. വേറെ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ഷൻസിലൊന്നും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ അതും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് വരുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ഷൻസോ ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. സോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ പർട്ടിക്കുലർ കേസസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ നമുക്ക് ഫോർമൽ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം. You have a region R and f of x is a function defined over that region R in the xy plane. ആ ആറിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, x0 y0. പിന്നെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. u is equal to u1i plus u2j. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. Let us consider the parametric equation of that line passing through the point p0 x0 y0 and parallel to the vector u. നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ? It is x of s equal to x0 plus su1 and y of s equal to y0 plus su2. ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം. So this is the figure. ഇതാണ് ഒറിജിൻ, ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ്, ഇതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ, ഇതാണ് p0 x0 y0 എന്നുള്ള പോയിന്റ്. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ u ഇരിക്കുന്നത്. u ഈക്വൽ ടു u1i പ്ലസ് u2j. ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ ഞാൻ ഈ p0 എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും അത് യു തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ വെക്ടറും അതുപോലെ ഈ വെക്ടറും ബോത്ത് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ. therefore those two vectors are equal. അപ്പോൾ എനിക്ക് യു എന്നുള്ളത് ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, now what is the equation of the line passing through the point p0 and parallel to the vector u equal to u1i plus u2j. അതാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച x ഈക്വൽ ടു x0 പ്ലസ് su1, y ഈക്വൽ ടു y0 പ്ലസ് su2. So let me go to the previous slide. Yes. So ഇതാണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ x0 y0 and parallel to the unit vector u1, u2. Okay. ഇനി what I am going to define is the derivative of f at the point p x0 y0 in the direction of the given unit vector u. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? ഫംഗ്ഷൻ വേണം, ഒരു പോയിന്റ് തരണം, ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ, ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വേണം. Then we can define the derivative of f at this point in this direction u. So how it is defined? So this is the definition, df by ds. അതാണ് notation. Derivative of f with respect to s at the point p0 in the direction of the unit vector u equal to, now look at this quotient, f of x0 plus su1, y0 plus su2 minus f of x0 y0 divided by s. Look at this quotient. So look at this increment point, x0 plus su1, y0 plus su2. ഇതല്ല ഇല്ല പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെന്റ് എവിടെയാണ്? ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് ആ ലൈനിലെ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ്.
ആ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിന്റ് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക. ആ ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിന്റ്. F evaluated at this increment point minus F evaluated at the point x0 y0 divided by the distance between the increment point and the point x0 y0. എത്ര വരിക? What is the distance between x0 plus su1? What is the distance between x0 plus su1 comma y0 plus su2 minus x0 y0? It is square root of x0 plus su1 minus x0 the whole square plus y0 plus su2 minus y0 whole square. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ വരും. അതാണ് എസ്. സോ ദിസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് പി നോട്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ദ ഫിഗർ. ഇവിടെയായിരിക്കും ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. x0 പ്ലസ് എസ് യു വൺ കോമ y0 പ്ലസ് എസ് യു ടു. ഇതാണ് x0 y0 എന്നുള്ള പോയിന്റ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസ് വരിക. ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി നോട്ട് duf suffix p naught. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. Find the derivative of this function f of x comma y equal to x square plus xy at the point given. Point is 1 comma 2 in the direction of the unit vector 1 by root 2 vector I plus 1 by root 2 vector j. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് physical and geometrical meaning of directional derivative. Let us look at the physical meaning. So, a directional derivative that represents the rate of change of f in the direction of u at p naught. What is meant by derivative? Physical meaning of derivative is rate of change. ഇവിടെ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി നോട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പോയിന്റ് അല്ല, വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ DUF at P naught in fact depends on the direction chosen. In different directions you will get different answers. So the rate of change of F in different directions will be different at the point P naught. അതാണ് physical meaning. Geometrical meaning ഇവിടെ ഉണ്ട്. The vertical plane that passes through P x0 y0 z naught and P naught x0 y0 0 and parallel to the unit vector u intersects the surface in a curve C, and the directional derivative represents the slope of the tangent to C at P. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. I want you to understand what is the meaning of the geometrical meaning of directional derivative. Okay, നമുക്കൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഗ്രേഡിയന്റ് വെക്ടർ. So suppose f of x y is a real function of two independent variables x and y. Now look at a point p x0 y0 in the domain of f.
the gradient vector of f is a vector denoted by del f. ഇതിനെ നമ്മൾ del എന്നാണ് വായിക്കുക. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തതിനെ del എന്നാണ് വായിക്കുക. So del f is equal to dou f by dou x vector I plus dou f by dou y vector j, where these partial derivatives dou f by dou x and dou f by dou y have to be evaluated at the point x naught, y naught. നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. This result connects the relationship between directional derivative and gradient vector. So theorem: if the partial derivatives of f of x comma y are defined at the point x naught, y naught, then the directional derivative, what is the notation? df by ds at u comma p naught, or capital D suffix u of f at the point p naught. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു. സോ there are two different notations. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. That is equal to del f at p naught dot product with u, where this dot represents the dot product or scalar product of two vectors. In a scalar product define ചെയ്തേക്കുന്നത്, if you have two vectors x1 comma x2 or x comma y and z comma w, then the scalar product between these two vectors is x into z plus y into w. Corresponding coordinates നമ്മൾ multiply ചെയ്ത് add ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് dot product compute ചെയ്യുക. So let us prove this theorem. So let us consider the straight line that passes through p naught and parallel to the unit vector u, as in the previous figure. Which figure? Yeah, this figure. Look at the straight line L passing through p naught and parallel to the given unit vector u, which is this or this. Okay, so L is that line, and f is a function of x and y in the domain of f. But look at the line. Along the line, x and y are functions of s, namely x equal to x naught plus su1 and y is equal to y naught plus su2. So x and y are functions of s along L. Therefore, along L, f is a function of s. So what is the thing? F is a function of x and y, where x and y are functions of s on the line L. Therefore, on the line L, f is a function of s only. So we can apply chain rule to find the derivative of f with respect to s. So df by ds is equal to, what was tree diagram? Remember, f is a function of x and y, where x and y are functions of s. So f is a function of s, and df by ds equal to dou f by dou x into dx by ds plus dou f by dou y into dy by ds. That is this. So this can be written as the dot product between two vectors. What are those vectors? Dou f by dou x comma dou f by dou y dot product with dx by ds comma dy by ds. Equal to dou f by dou x comma dou f by dou y vector dot product with, what is dx by ds? What is x? X is u1 plus s. What is x? X is x naught plus su1. So dx by ds is simply u1. What is y?
y is y naught plus s u2. So dy by ds is simply u2. So here this vector becomes u1 u2. And what is this? This is precisely your gradient vector. ഇത് ഞാനിവിടെ ഐ കോമ സംതിങ് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു ജെ ആ ടൈപ്പ് നൊട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓർഡേഡ് പെയർ നൊട്ടേഷനാണ്, ഇവിടെ അതെ ഓർഡേഡ് പെയർ നൊട്ടേഷനാണ്. Instead of u1 I plus u2 j, I am writing u1 comma u2. So this is precisely del f at p naught. Dot product with u is precisely u1 u2. So this is what I have to prove. Hence the proof. For example, find the derivative of f of x comma y equal to x into e to the power y plus cos xy at the point 2 0 in the direction of a equal to 3i minus 4j. So ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, or derivative of f at the point this in the direction of this means precisely directional derivative. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഡെൽ എഫ് വേണം, യുവും വേണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഡെൽ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ. അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? ഇ ടു ദ പവർ വൈ minus sin xy into derivative of xy with respect to x, which is y. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും e to the power y minus y sin xy times vector I plus, now what is dou f by dou y? ഇതിനെ with respect to y differentiate ചെയ്യണം. So x e to the power y minus sin of xy into derivative of xy with respect to y, which is x. So ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ഈ പോയിന്റിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഡെൽ എഫ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടുക, പി നോട്ട്. സോ അറ്റ് പി നോട്ട്, which is the given point 2 0, we have del f at p naught equal to, you substitute x equal to 2 and y equal to 0 in this, you will get I plus 2j. Now I want unit vector. Look at the given vector. Given vector is not a unit vector. So I have to take the unit vector in the direction of the given vector. So you divide by norm of A. So what I will get? U equal to, what is the norm of A? Square root of 3 square plus 4 square equal to square root of 25 equal to 5. So 5 is the norm of A. Norm അല്ലെങ്കിൽ absolute value എന്നൊക്കെ പറയാം. Length or magnitude of A. നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പരിചയം. So it is 3 by 5i minus 4 by 5j, and therefore the directional derivative is by that theorem. It is del f at p naught dot product with u, which is equal to I plus 2j dot product with 3 by 5i minus 4 by 5j, and you will get minus 1. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു del f represents the rate of change of f. So in which direction rate of change is maximum? In which direction rate of change is minimum? In which direction there is no change in f? അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. So what is directional derivative of f at the point p naught in the direction of a given unit vector u? It is precisely del f at p naught in a product with u.
but you know dot product A dot B is mod A mod B cos theta, where theta is the angle between these vectors. So modulus of del f into what is modulus of u? U is a unit vector, so it is 1 into cos theta. Now when directional derivative is maximum, precisely when mod del f cos theta is maximum. This is maximum when cos theta is 1. That is when theta is 0 degree. That is when u is in the direction of del f. ഇവിടെ എഫ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാണ്, നമുക്ക് ഡയറക്ഷനാണ് വേരിച്ച് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എൽ എഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തീറ്റ 0 ആകുമ്പോൾ what I will get, u is in the same direction of del f. Then f increases most rapidly. Directional derivative is maximum. Derivative means rate of change in f. It is maximum means f increases most rapidly when u is in the direction of del f. And the derivative in this direction is, what is the angle between u and del f in that case? It is 0. So in this direction the derivative is duf is equal to mod del f cos 0, which is mod del f. അടുത്തത്, in which direction f decreases most rapidly? It is when mod del f cos theta is minimum. That means when cos theta is minus 1. That means when theta is pi. So when the angle between u and del f is pi, then this is minimum, or in other words the rate of change in f is minimum. That means f decreases most rapidly. So what is the direction opposite to del f? It is minus del f. Theta is pi means vectors are in opposite direction. So what is the direction opposite to del f? It is minus del f. So f decreases most rapidly in the direction of minus del f. And the derivative in this direction is mod del f cos pi equal to minus del f. Minus of mod del f. Minus of mod del f. Mod വേണം. ഇനി in which direction rate of change in f is 0? അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് 0 നോക്കണം. This is 0 when cos theta is 0. That means when theta is pi by 2. So when the angle between u and del f is pi by 2, directional derivative is 0. That means there is no rate of change in f in that direction. So how to get a direction perpendicular to del f? How to get a direction perpendicular to del f? Okay, we will see that in a problem. Okay, or otherwise I can demonstrate with an example. Look at the vector 1, 2. Give me a direction perpendicular to 1, 2. So how do you do? Let a comma be the direction perpendicular to 1, 2. Therefore 1 into a plus 2 into b must be equal to 0. You have one equation and two variables a and b. You have to find out a and b. So there may be more than one solution to this equation.
So this is the key idea. So if you interchange 1 and 2 by 2 and 1 and then put one sign negative, അതായത് 1,2ന് നിങ്ങൾ 2,1 ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒന്നുകിൽ -2,1 കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 2,-1 കിട്ടും. Then you take dot product between these two vectors. Which vectors? Given vector is 1,2, dot product with, let us say, -2,1. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 into -2 plus 2 into 1 equal to 0 കിട്ടി. അപ്പോൾ -2,1 is orthogonal to the given vector 1,2. Similarly, if you look at 2,-1, അതായത് 1,2 എന്നുള്ള വെക്ടർ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു, 2,1 ആയിട്ട് എഴുതി, ഏതെങ്കിലും വർണ്ണത്തിന് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ 2,-1 എടുത്തു. Then take dot product. 1,2 dot product with 1,2 dot product with 2,-1. It is 1 into 2 plus 2 into -1, which is also equal to 0. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക? എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. Find the directions in which f of x, y equal to x square by 2 plus y square by 2 increases most rapidly, b decreases most rapidly at the point 1,1. And also, what are the directions of zero change in f at the point 1,1? So let us do the solution. According to the discussion, f increases most rapidly in the direction of del f at the point 1,1. So let us compute the del f at the point 1,1. So you will get I plus j, and this is not a unit vector, so you can consider the unit vector in this direction. So what is the unit vector in this direction? It is 1 by root 2 vector I plus 1 by root 2 vector j. Now the function increases most rapidly in the direction of del f. That means in this direction. So in this direction, function increases most rapidly, and the function decreases most rapidly in the direction opposite to del f at 1,1. That means -1 by root 2 vector I plus -1 by root 2 vector j. So a, b and parts are solved. Now c part. Directions of zero change in f are the directions orthogonal to del f at 1,1. That means pi by 2 angle ഉണ്ടാക്കുന്ന directions. ഇപ്പോൾ del f ന്റെ direction ഇതാണ്. del f ന്റെ directionലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റുക. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി. സോ -1 by root 2 I plus 1 by root 2 j. This is the direction orthogonal to del f. Similarly, സെക്കൻഡിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റിൻ്റെ സൈൻ അതുപോലെ തന്നെ. സോ 1 by root 2 I minus 1 by root 2 j. അത് കിട്ടും. So that vector will be precisely minus of the first vector. So in this direction there is no change in f. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So let us stop. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.